London, October the 5th, 1973. Shortly after midnight, the phone rings in the home of W. Ashraf, an Israeli case officer handling an Egyptian spy they simply called the Source. It is the Source himself. His message is simple: I need to meet the boss, urgently. Within minutes, Ashraf has called Tel Aviv to wake his superior, Zvi Zamir, director of Israel's intelligence service, Mossad. In just a few hours, Zamir is heading for the British capital. Later, in one of Mossad's London safe houses, Zamir meets the Source. The information he hears is astonishing. But what makes it all the more important is the identity of the man delivering it. Ashraf Marwan was one of the best spies in espionage history. He was the perfect spy. He was not only clever and very, very efficient, but he was also very close to the information. He was a relative of NASA. He was the right-hand man of President Sadat. So, when Marwan told Zamir that the following day, at 1800 hours, Egypt and Syria would launch an attack on Israel, there was every reason to believe him. But was this a genuine leak from the very center of Egyptian power? Or was the Source operating under orders, giving information designed to deceive? لا يمكن أن تذهب شخصية مثل أشرف مروان بدون توجيهات من جهاز المخابرات العامة وبدون توجيهات من القيادة السياسية. إن ما كانش من المخابرات العامة يبقى من القيادة السياسية الرئيس السادات نفسه. "1400 hours, Saturday, 6th of October, 1973. The holiest day in the Jewish calendar, Yom Kippur, the Day of Atonement. Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. The target, liberating the Sinai Peninsula and the Golan Heights, territories occupied by Israel 6 years earlier in the Six-Day War. Israel is completely unprepared, its regular army outnumbered, its reservists not yet present on either front. So the question is, how did Israel, which scored such a spectacular victory just 6 years before in the Six-Day War, permit itself to get into this situation of disaster? The answer is the Six-Day War, which, because of the spectacular nature of the victory, Israel couldn't avoid arrogance, hubris. That lightning victory brought with it an illusion of invulnerability. Israel seemed secure behind a protective military curtain. And despite intelligence warnings during September 1973 of an upcoming Arab attack, the head of Amman, Israel's military intelligence, General Eli Zaira, was convinced there was nothing to worry about. Sadat's close relationship with the Soviets guaranteed a supply of military hardware. But the Israelis knew he had been unable to obtain the latest generation of attack weapons. Without them, Israel's military might outweighed Egypt in the balance. But ever since the humiliation of the Six-Day War, Egyptians had burned to see their country fight back. يا سيدي كان في إحساس فظيع بالأزمة وبالهزيمة قبل، كان في قلق، كان في اضطرابات، يعني وصلت إلى حد التظاهرات واحتلال ميدان التحرير، وكانت الرغبة في القتال، وكان في اتهامات للنظام بالتقاعس، والحقيقة السادات ده اتبهدل. While people in the streets agitated for war, the most powerful constituency of all,
Egypt's more than million-strong army was desperate to show that it could fight and win against the Israeli enemy they had to look at every day, just 200 meters across the Suez Canal. العلم الإسرائيلي مهما أحكي ومهما أوصف، وده شعور يعرفه كل جيل اللي كانوا موجودين، على 167 كيلو. العلم الإسرائيلي كل كيلومتر تلاقي العلم مرفوع قدامك بطول القناة. كاد أن أقسم لك جعل من قناة السويس لونها كان لون أسود، أنا كنت أشوفها أسود طول سنوات العجاف دول، أشوفها لون أسود، وأشوف الصحراء قدامي لونها يتدرج من الأسود للرمادي، بس هذا اللون الكئيب. With outdated weapons and lacking the ability to liberate the whole of Sinai in a military operation, in February 1971, less than 4 months after taking power, Sadat offered a peace deal if the Israelis would withdraw from Sinai. Israeli Prime Minister Golda Meir rebuffed the offer. Why should I believe now, after this experience, that anybody, under any circumstances, can assure us of something more tangible now than we had in the past? For Israel then to give up the Sinai would have probably been an impractical thing to achieve. Unfortunately, sometimes it really does take a military offensive to change perceptions and negotiating postures. So war it had to be. But Sadat had a bold idea in mind. Could a limited war bring the attention of the world's superpowers back to the region and jumpstart stalled peace initiatives? It was a plan developed by his chief of staff, Saad al-Shazli. ايه اللي نقدر نقوم به في حدود امكانياتنا؟ نعبر قناة السويس بالقوات المشاة ونتوقف على 10-15 كيلو ونحرك الدفاع الجوي بتاعنا إلى حافة القناة الغربية أو غربها ب5 كيلو، ودي بتدينا مظلة 15 كيلو، وبهذه المنطقة أتوقف حتى لو انسحب العدو قدامي. طب ليه؟ العدو قدامه خيارين، إما أن يهاجم بالمواجهة وفي هذه الحالة أحدث فيه خسائر كبيرة، أو يتوقف نتيجة الخسائر الكثيرة. As he contemplated a limited war, Sadat found an ally. Hafez al-Assad had come to power in Syria in 1970 through a coup d'etat. He too had points to prove to his people. لا يجب أن ننسى على أن الرئيس حافظ الأسد في هزيمة 67 كان وزيرا للدفاع، وقد حمل مسؤولية كبيرة، لأنه لا يمكن فصل تبرئة وزير الدفاع عن تلك الهزيمة التي حصلت للجيش السوري. لذلك من اليوم الأول لاستلام حافظ الأسد السلطة في سوريا بدأ بتبرئة نفسه من مسؤولية هزيمة 67، وبدأ بتحضير وتجهيز الجيش السوري إلى معركة مقبلة. متى؟ لا أحد يعرف. In a series of meetings throughout 1973, Sadat and Assad refined the war plan. It was given the codename Bedr, after the Prophet Muhammad's first victorious battle against the non-believers. When they met in Syria in late August, an auspicious date was chosen. On the 6th of October, the 10th day of Ramadan, the Muslim holy month, the Jewish holy day of Yom Kippur, Egypt and Syria would launch a surprise attack against Israel. But first, a setback in the air unintentionally served to disguise their build-up and confuse the enemy. On the 13th of September, Israeli and Syrian jets clashed over the Mediterranean. The dogfight ended with the Syrians losing 13 aircraft, the Israelis
only one. ואחר כך, כשהמערך התחיל להצטבר, חשבנו שלדעתם מגיע לנו איזה מכה בתור נקמה. As Syrian troop concentrations in the Golan grew, to the south on the Suez Canal, there were clear signs of something similar. המצרי הולך ומתעצם, מתרגל בסדרי גודל עצומים, וכמ"פ אני לא יושב בנקודה אחת במוצב, אלא אני נוסע לאורך 20 קילומטר בדרום התעלה. אותי זה מדאיג, גם קציני המודיעין שנמצאים במוצבים אחרים אומרים לנו, אותנו לימדו שזה הכנות למלחמה, מה שאנחנו רואים. ואנחנו מדווחים לאחור ואומרים לנו, אל תדאגו, זה תרגיל של הצבא המצרי. Only 5 months previously, the Israelis had responded quickly to a similar build-up. They'd mobilized their reserves, only to find that the Egyptians had gone no further than the edge of the Suez Canal. This time, Amman, Israel's military intelligence, was determined not to make the same costly mistake. In a document that Amman published at noon of October 5th, it was a perfect description of the Egyptian army ready to go to war. The bottom line was, we nevertheless believe that there is no change in the Egyptian estimate regarding the balance of forces with the IDF, and therefore the likelihood for war is low. But all that was about to change. That same night in London, Ashraf Marwan, Gamal Abdel Nasser's son-in-law and Sadat's information secretary, would tell Israel's intelligence chief that the attack would begin at 1800 hours the next day. At 0800 hours on the 6th of October, the Israeli cabinet met in emergency session. Instead of attending Yom Kippur prayers to ask forgiveness for their sins, they had been summoned by the threat of imminent war. There was an argument that broke up in the leadership of Israel whether to mobilize the whole reserves or not. The Minister of Defense was at the time Moshe Dayan. His points were the following. If Israel will mobilize her reserves, then Egypt and Syria may claim that it is Israel that intends to attack them. And they felt that we have to make it clear that Israel was attacked and not Israel is attacking. In spite of Dayan's opposition, at 0900 hours, the cabinet decided on immediate mobilization of Israeli reserves. Meanwhile, on this holiest of holy days, Israeli soldiers on the front lines fasted and prayed. But their calm was to be interrupted with news of the upcoming war. Ironically, across the canal, Egyptian troops were given their first warning of war at exactly the same time. They were to break their Ramadan fast and prepare for battle. But the attack would come earlier than the Israelis had been led to believe. جمعنا قائد كتيبة حتى قال لنا ايه افطروا فضحكنا. راح هو موزع شاي وتمر وفطرنا. لما فطرنا بدأنا ايه الرهبة تجينا يعني ما فيش حد ما بيخافش. قال لنا النهارده بقى الساعة 2 ان شاء الله يا ناخد طرنا يا نروح ملناش لازمة. توجيهات رئيس الأركان فريق سعد الدين الشاذلي كان بيصدر لنا توجيهات رئيس الأركان. كان الايه الوثيقة اللي هامة لكل ضابط وكل جندي، بيعرفك انت فين، هتعبر منين، القارب ورقمه، مين يمينك مين شمالك، الشدة اللي عليك ايه هي. الكلام ده كله كان حاجة رائعة. In an operation they had rehearsed many times over the past 6 years, 5 Egyptian infantry divisions would storm across the Suez Canal. Codenamed Dovecot, the Israeli defense plan was based on the 15 strongpoints of the Bar-Lev line.
Manned by just 450 men, these forts would be supported by bringing 100 tanks of the Sinai Armored Division into position on the waterline. Enough, it was thought, to foil any Egyptian attempt to cross the canal. Dovecot would be triggered 2 hours before the start of the battle, and that would be at 6 p.m. They knew that from Ashraf Marwan, the source. It had an effect, yes. It led primarily to a situation where there were no tanks in the positions in the Egyptian front because the commander of the Southern Command gave an order not to move any tank to the positions before 4 o'clock in the afternoon. He was certain, like everyone else, that war will start at 6. In 2002, I unmasked Ashraf Marwan, and when I did it, it was Ashraf Marwan, the Egyptian national hero, because in my view, he was a double agent, and in fact, he was the jewel in the crown of the Egyptian deception plan before 1973. October 6th, 1400 hours, war. "220 jets of the Egyptian Air Force crossed the Suez Canal, heading for Sinai. Their targets? Israel's command centers, airfields, and anti-aircraft batteries. وانا ارتفاع على 5 كيلو فوق بقى شايف حضرتك باصص في سينا انفجار هنا انفجار هنا صواريخ بتضرب بتاعت الاسرائيليين ضد الطيارات بتاعتنا والطيارات بتاعتنا بتضرب موقع الصواريخ. يعني حاجه عارف حضرتك فرح بلدي يعني الكهارب اللي هم بيعلقوا الكهارب وبتنور وتطفي حاجه جميله يعني حاجه سينا بقى عماله بتزغرط. The Egyptian aircraft returned to their airfields after destroying their targets for the loss of just 8 planes. But one of their first casualties was significant. President Sadat's brother. عاطف سادات دفعتي. عاطف سادات بقى ما حد تحس انه اخو رئيس جمهوريه ولا حاجه. بقيت لي كده ده حسين فهمي كده قال له الشعر الاصفر عين الخضراء ومنتهى الشياكه ومنتهى الرجوله وكان الاول علينا طيرانا وعلما بكفاءه مش عشان يعني اخو. Within minutes of the first aerial attacks, a massive artillery barrage begins. "20 minutes after 0 hour, under cover of the continuing artillery fire, the first wave of Egyptian ground troops crossed the canal. 4,000 men and 720 rafts. ما شاء الله لقينا نفسينا على الشط التاني. تعال بقى تخيل هنطلع الستر الترابي. الستر الترابي ارتفاعه 20 متر. اتخيل انت واحد هيطلع تبة 3 متر او 4 متر، لا دول 20. طالعين العساكر حاجة زي الفراشة بتجري. With the war half an hour old, Dovecot, the Israeli defense plan, is rushed into action. Tanks begin their move towards the canal from where they've been dug in, 5 kilometers to the east. When the Egyptian infantry first got across the canal, they kind of knew how the Israelis would respond. They had the new 83 Saga anti-tank missile. These infantry portable missile systems, they were certainly new to the theatre, and they proved very effective against the Israeli armour. كان عندي مالين الأسئلة، هل هو صاروخ للقوة التدميرية ديت، هل لكن
مع أول صاروخ مع أول دبابة. دي كانت المشكلة الأولى والأخيرة بالنسبة لي. في درس جديد طلع في الحرب طلعه المقاتل المصري عموما، سواء فرد الصاعقة وفرد المنشاة، لأن الفرد تستطيع يخرج الدبابة. يعني الدبابة المهولة دي كلها يستطيع الفرد الواحد لوحده انه يدمر الدبابة دي، وده الدرس الرئيسي في حرب اكتوبر اللي بتدرس في الدنيا. Three hours into the war, 45 Egyptian infantry battalions formed of 32,000 men have crossed the canal. The forts of the Bar-Lev line had been taken or besieged. Most of the Israeli tanks had been destroyed. Dovecot has failed. בסוף היום, זאת אומרת, בלילה, אני במקום שאני נמצא, אנחנו שני טנקים והנגמה שלי, ואז מודיעים לי שיש חטיבה בדרך אליי, ואותו מח"ט, גבי אמיר, פגשתי אותו, והוא מבקש שאני אתאר לו איפה הגדוד. ואני אומר לו, זה הגדוד. חשב שאני צוחק, הוא מכיר אותי שאני צוחק לפעמים. אמרתי, לא גבי, זה הגדוד. After the first wave of Egyptian infantry has made the canal crossing, 35 battalions of engineers follow. عدت المهندسين في الموجة الثانية ومسكوا الطرمبات وركبوها والخراطيم، وابتدوا فعلا يوجهوا الخراطيم إلى ساتر الترابي، وابتدت أتربة تنزل، وابتدى النجاح الكبير في هذه التجربة، لأن مكننا بعد ما اتفتح الثغرة في ساتر الترابي إن احنا ننزل معدات ونشغلها ونعدي بعض المعدات، وخاصة المدفعيات بتاعت الكتايب والأسلحة اللي لازمة لصد الهجمات المضادة المحتملة للعدو على الشاطئ الشرقي. The next phase of the engineers' work was to erect pontoon bridges for the tanks and heavy weapons. By sunrise on day 2, it looked as if the war had been an unequivocal success for Egypt's armed forces. 100,000 men, more than 1,000 tanks, and over 10,000 other vehicles had crossed the Suez Canal with only minimal losses. The Egyptian army came away from the 1967 Arab-Israeli War ashamed of itself. And in 1973, the Egyptian army proved that it was capable of military success and military victory. That was very important to the Egyptians as a fighting force because it proved to them that they themselves could succeed. At 1400 hours on October 6, 1973, Yom Kippur, sirens sounded across Israel. It was war, again. אי שם ב-1956, כשהייתי ילד בן 6, הדבר היחיד שזכור לי ממלחמת סיני, זה שהייתה אזעקה בלילה, אבא שלי עטף אותי בשמיכת פוך של קטנים, שמיכה אדומה, ורץ איתי למקלט. ופתאום ביום הכיפורים, בשעה 2 בצהריים, אני שומע אזעקה, ובאופן אוטומטי אני עובר את התהליך שעברו איתי. לקחתי את אותה שמיכה, לקחתי את השמיכה, עטפתי את הבן שלי בן החצי שנה, ורצתי איתו למקלט. זו הפעם הראשונה שהבנתי שקיימת מלחמה. At the same time as Egypt was crossing the Suez Canal, in the Golan Heights to Israel's north, Syria joined the fray. فتح الرئيس حافظ
قلت له صار الوقت اللي على بركة الله فلنبدأ يعني. أنا رفعت السماعة التليفون وأعطيت رمز عملية هجومية كان بدر 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 بدر. 150 Syrian jets started the war with a massive aerial strike on Israeli positions in the Golan. Minutes later, 1,000 artillery pieces opened fire, paving the way for the ground assault. 3 Syrian infantry divisions, formed of 40,000 troops and 600 tanks, crossed the Purple Line, the ceasefire line after the 1967 war. 2 hours into the war, the Syrians gained their first significant victory when they captured Israel's Eye, a key Israeli vantage point, 2,000 meters above sea level, on top of Mount Hermon. نزلت قوات وصلت قوات والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي تقدمت أرضاً يعني مو نزلت أول شيء تقدمت أرضاً ثم تبعها إنزال جوي فوق جبل الشيخ واستطاعوا الطرفين أنه يأسروا القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ استسلمت لهم ويرفعوا العلم السوري على جبل الشيخ. هاي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى. The Syrian paratroopers were joined by a unit of Palestinian commandos. ما تتصوريش الشعور انه انت محتلة اشي، يعني انت لأول مرة بتحتلي اشي انت من المحتل الإسرائيلي. The battle for the outpost lasted only 45 minutes. 13 Israeli soldiers were killed, 31 taken prisoner. وفعلا دخلوا المرصد وكان معهم من القوات الروسية والألمان الشرقيين اللي يعني فككوا جميع الأجهزة الموجودة في المرصد، وفعلا يعني مروا عنا هم حاملين الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي. Facing the massive Syrian ground assault was an outnumbered Israeli defensive line, guarded by 200 Israeli soldiers in 10 outposts, and 2 armored brigades, numbering almost 180 tanks. והסתכלתי מזרחה וראיתי פסי אבק שבאים מן המזרח, וכמובן זה היו טנקים שהיו בתנועה אלינו. ככל שהם התקדמו, החשיכה גם כן התקדמה. התחלנו לראות עליהם בטווחים רחוקים, הטווחים היו 4-5 קילומטר, וניסינו להשהות את ההתקפה שלהם עלינו, ואיך שהתחלנו להגיע כמעט למצב שבו אנחנו פוגעים בהם, נפלה החשיכה. By nightfall on day 1, pushing through unguarded holes in the Israeli line, Syrian tanks would penetrate into central Golan, around the key city of Quneitra, capital of the occupied heights. الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت حدود القنيطرة وأصبحت على أبواب القنيطرة. من الأخبار الثالثة إنه الفرقة التاسعة قد وصلت إلى الخشنية، بلد اسمه الخشنية، كمان هي تقع جنوب القنيطرة. معنى ذلك أن القنيطرة قد طوبقت من عدة جهات يعني. فكانت هي أخبار سعيدة ومفرحة. Yet more Syrian tanks had now advanced into southern Golan, forming a bulge and recapturing a large part of the strategic heights. By midnight, the Syrians had made major gains, but now, strangely, the order came to stop the advance and regroup for another assault in the morning. Before them, the road stretching down to the Jordan Valley and the heart of Israel lay undefended. Just a few kilometers to the east, on the edge of the Golan, were positions which, had they been taken, would have been virtually impregnable. It's clear that the Syrian army did not permit junior commanders discretion in how to act. And regardless of which senior person was in control in Damascus,
nobody felt that they could decide to continue without the approval from Damascus. President Hafez al-Assad was controlling the Syrian army with an iron grip. No one was allowed to act outside the original plan. كان في له غرفة نوم في المقر، كان يذهب وينام فيها، وعندما يصحى يدخل علينا ويسلم ويأخذ مكانه في وراء طاولة العمليات. لكن كان بنفس مقر العمليات وغرفته في نفس المقر. Within hours, almost 250,000 Israelis would be mobilized. These reservists were vital support. Without them, the regular forces were facing a huge Arab numerical superiority. The Syrians had calculated it would take the Israeli reserves 24 hours to reach the Golan. In fact, the first tanks were there by midnight at the end of day one, just 15 hours after they had been mobilized. This 9-hour difference was to prove crucial. Essentially, once the Syrians fail to take it in 24 hours, then at that stage you have the Israelis beginning to really organize themselves, and a Syrian victory becomes increasingly less likely as Israel is mobilized. At first light on day 2, Syrian tank commanders could see 15 kilometers west, down to the Sea of Galilee and the city of Tiberias. But also in their sights, Israeli tanks that simply shouldn't have been there. הסורים התחילו להפסיד את המלחמה, הם עוד לא ידעו את זה. ברגע שהטנקי המילואים במקום 24 שעות, כמו החטיבה שלי, שהיא לא הייתה בגיוס מהיר, ולעזוב כרגע את הנושא גיוס מהיר, הוא לא חשוב לצורך העניין. אבל כבר אחרי 15 שעות התחילו טנקים מילואים להיות בודדים אמנם, אבל להחליף את הסדירים תוך כדי קרב בלילה, בין 6 ל-7 לאוקטובר. Shortly after dawn, ignoring the fact that the Israelis had successfully mobilized to meet them, the Syrians launched their planned tank assault. Their main target was Nafach, the Israeli Advanced Command Center, and the strategic crossroads that controls the Golan. After capturing Nafach, the Syrians would move westwards towards the Benot Yaakov bridge over the Jordan River. The bridge was less than 15 kilometers away, and beyond it lay the Israeli mainland. The Israelis were on the verge of disaster. הסורים פתאום, יורים עליהם 3-4 כיוונים. יורים, והסורים נעצרו. חלקם אפילו עברו את נפח, אבל פה עצרנו את הסורים, ופה הקרב שלקח עד הלילה, 7 לאוקטובר בלילה, הצלחנו לאט לאט להוציא את הסורים מנפח. The Israelis managed to stop the Syrians, but paid a heavy price in men and tanks. On top of the casualties, the commander of the 188th Armored Brigade, Colonel Yitzhak ben Shaham, was killed along with his deputy and operations officer. Having failed in his main objective to take the Israeli forward base at Nafach, in his Damascus command bunker, President Assad's decisions were looking increasingly desperate. أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم. من ما عرفته من الموقف من القائد والحق طلب مني أن يؤجل الهجوم بدل من الساعة، إن هذا الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أجل الهجوم للساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فخاطب الرئيس قال يجب أن يبدأ الساعة 6 كما، أو فليترك لواءه ويستلم اللواء فلان نائبه. أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كثير بين الساعة 6 والساعة 10، الفرق أنه بده يروح فيها شيء 2000 قتيل زيادة يعني من جنودنا، فرجاء أنه توافق على الساعة 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاولة. On days 3 and 4,
Faced with a series of deadlocks, Assad simply repeated the strategy that had previously failed to achieve a breakthrough. In a desperate throw of the dice, 2 further armored divisions, numbering 500 tanks, were brought forward to compensate for the losses of the first 2 days. כן, ברגע שעמדנו שם, ירינו כמו משוגעים, כל אחד, אני גם כן, עטפתי את הגדוד באותו רגע, זה לא עניין אותי שום דבר, הכפשתי טנקים בתנועה, יריתי הראשון, שני, שלישי, רביעי, ככה יריתי על איזה 25 טנקים, ופגעתי בהם, וכולם, כל אחד לקח וירה וירה וירה. הם צריכים גם להבחין באיזה טנקים כבר פגענו יום קודם. אז הייתה בעיה, כי אתה לא תמיד רואה את ה... זה היה הרגע הקריטי ביותר. In northern Golan, in a place that became known as the Valley of Tears, by the end of day 4, the Israelis had destroyed hundreds of Syrian tanks. The same fate befell the 1st Syrian Armored Division during repeated attempts to capture Nafach. אני אומר עוד פעם, היום, בדיעבד, במרחק של 40 שנה, אחרי שלמדתי הרבה וקראתי הרבה וראיתי הרבה, אני חושב שהקרב על נפח, שבו דיוויזיה אחת החליטה לסגת ולא להשלים את המשימה שלה ולהגיע אל הירדן, זה השלב הקריטי בקרב הבלימה ברמת הגולן. Avigdor Kahalani and Tzvika Greengold would both receive the Medal of Valor, Israel's highest military decoration. But this Israeli victory was not won by bravery alone. هناك دبابة تتفوق عن دبابة. تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة معادلة بسيطة أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر بسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات. On the morning of the 9th of October, the Israelis launched their counterattack. Moving north from the Jordan Valley, they opened fire on Syrian tanks in South Golan, pushing them back before the onslaught. By the following morning, the Syrian threat had been neutralized, 2/3 of their tanks destroyed or abandoned on the battlefield. The Syrians were in full retreat, back where they had started before hostilities began. السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين، واعتقدوا على أنه يمكن بعد دحر إسرائيل يعني السيطرة على الجولان وعلى المرتفعات والإطلال على فلسطين المحتلة أن الحرب يمكن أن تنتهي. يعني استهلكوا استنفذوا كافة القوى لديهم، سيما تكبدوا خسائر فادحة السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى. However, in Sinai to the south, the Egyptians had used their success on day 1 to secure defensive bridgeheads. With 2 field armies dug in across the canal, the 2nd in the north and the 3rd in the south, they were prepared for the inevitable Israeli counterattack. These convoys of armored track vehicles will be moving up the road out of Israel towards the Sinai desert. This is the beginning of the desert now. We're told that another convoy of armored tracks and tanks and ammunition will be moving up here tonight. By the end of day 2, 2 of Israel's most famous generals, Ariel Sharon and Avraham Adan, had arrived at the Suez front, each with an armored division of over 300 tanks. They were ready to launch a carefully planned counterattack. Adan's division to the north would sweep south to expel the Egyptian Second Army from its bridgehead. Then, once Adan had pushed the Egyptians back across the canal, Sharon's division
would move against the Egyptian Third Army to repeat the process in the south. At 0900 hours on October 8th, the attack began. Suddenly, we see the tanks of our brothers moving in the plain, but it's not a division which is moving, just little forces of tanks. It's not a divisional attack. It's not in the right direction. Instead, from north to south, they come through us from east to west. And we see, just before our eyes, a terrible enemy fire, shells in the desert, box of fire around any tank. Boom. خدنا أوامر بالضرب، ضربنا عليهم بجميع أنواع الأسلحة اللي معانا. كانت مجزرة بقى. مجزرة بالمعنى الصح، مجزرة. جميع الأسلحة، الصواريخ الموليتيك اللي هي المضادة للدبابات، الأربجيهات. الجنود المصريين حامل الأربجيه كانوا زي العصافير بتنططهم، عارف العصفور بتنطط على الشجر، يخش ورا التبة لغاية ما الدبابة تيجي لغاية 50 متر عشان يضمنها ويضربها. ويروح نطط على الثانية ويروح طالع على الثانية. אני הייתי במלחמת ששת הימים מ"פ טנקים, ולחמתי מרפיח ועד קנטרה, בציר הצפוני של התעלה, של סיני. ואני פגשתי לוחמים אחרים לגמרי. לוחמים הרבה יותר נחושים, אני מדבר על לוחמי החי"ר. אנחנו אבטל! אנחנו אבטל! אנחנו אבטל! אנחנו אבטל! אנחנו אבטל! אנחנו אבטל! We are able not only to finish this, but to continue and to give the Israeli army another beating as has been done. Israel's initial counterattack had failed, and after losing 50 of his tanks, Adan ordered his forces to fall back to defensive positions. Worse still, in terms of prestige, Israeli tank crews had been taken prisoner of war, including a tank battalion commander, Lieutenant Colonel Assaf Yaguri. For the first time in its 25-year history, Israel was on the defensive, sustaining heavy casualties and unable to achieve the superiority of 1967, on land or in the air. In the Six-Day War, it had dominated the skies. But now, the Israeli Air Force found itself facing a wall of surface-to-air missile batteries, employing the latest Soviet SAM technology. הם בנו מערכת נ"מ, אש נגד מטוסית, מהיעילות והטובות בעולם. זה הם זחלו לכיוון התעלה, ומשם בתעלה גם העבירו את זה, חלק מהטילים היותר קלים לצד שני, וכמובן הייתה מערכת נ"מ יעילה, בזה צריך להודות, ידענו שהיא קיימת. To achieve air superiority, the Israelis had to try to knock out Egypt's SAM wall. But the missile defenses took a heavy toll of the attacking aircraft. By day 4 of the war, Israel had lost 48 planes, an eighth of its entire air force. أنا ضربت 31 صاروخ، دمرت 16 طيارة، 1.8 صاروخ هدف، أعتقد عالمي. المفروض إن نضرب من 2 ل 3 صاروخ على كل طيارة. I really don't know. I was flying and my airplane exploded suddenly. I don't remember my parachute. It exploded and I woke up in a car, in an Egyptian car. As the first week of conflict ended, Israel suffered another serious blow. On the 13th of October, in front of the world's media,
the last of Israel's Bar-Lev line of fortresses surrendered to the 43rd Battalion of Egyptian commandos. مش مصدق إن أنا أشوف الجنود الإسرائيليين وهم بيرفعوا الراية البيضاء وجايين كده اهو مذلولين رغم إن إحنا عاملناهم معاملة كويسة جدا. لحظة الاستسلام الإسرائيلي كانت ذل، مش بالنسبة لي. يعني لما تحس بذل العدو لدرجة إن أنت تتأثر، دي قصة يعني. واقفين رسميا، والملازم أول قائد الموقع واقف هنا لابس نظارة شمس كده، ومعاه الست ضباط اللي معاه منهم طبيب كان شعره طويل، فأداله التحية ونزلوا العلم الإسرائيلي، طبقوا وحط عليه مسدس ونسلموه ورفعوا العلم المصري وأدوا له التحية. أنا عينيا دمعت فرحا ويعني يا نهار أسود، يعني أنا لو مكانه أموت نفسي أحسن. The surrender of Fort Mazach finally destroyed the myth of the supposedly impregnable Bar-Lev line. These almost medieval forts, which had cost hundreds of millions of dollars to build, had proved useless as Israel's first line of defense. אבל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, שהתפקוד הלקוי שלנו ביום הכיפורים, שאנחנו עד היום לא מודים ולא מבינים, הם מבינים אותו. והם מבינים שישראל זה לא איזה מין נמר צבאי, וצה"ל הוא לא צבא יוצא מן הכלל, ואפשר את הצבא הזה להפתיע, ואפשר את הצבא הזה להכריע. As week one of this October war ended, the streets of Cairo filled with people reveling in their country's military triumphs. 6 years of defeat had been reversed. But in week two, triumph would turn to tears.